Wow, this is such a wonderful, wonderful day. Bwana asifiwe. Assalamu alaikum. God is good all the time. And all the time. God is good. And that's his nature. Dr. Kennedy Odede, my good friend and brother, Chief Officer Akumali, and the Dolphin, the entire management, the entire team that is here, and honorable distinguished delegates. Today I am extremely honored and humbled to have been invited to be your chief guest. Asante sana. Sio jambo la kuchukulia hivi tu, but ni jambo ambalo naichukulia kwa uzito mkubwa sana kuwa nimealikwa kuwa chief guest wenu. Najua hujanialika tu kwa sababu mimi ni governor. Najua hujanialika tu kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Lakini kwa sababu unajua yale maono yako na pia filosofia yako na yangu, it's the same completely. Huyu ndugu yangu, I was introduced to him by one of my best friends, the late Ken Okoth. Mheshimiwa Ken Okoth we were very close. He was my secretary general, alikuwa treasurer wangu wa Kenya Young Parliamentarians Association, tukiwa bunge pamoja, and we used to sit down and just dream about Nairobi. We used to dream about Kenya, about how we can change things. In fact, I lost two of my closest friends, Ken Okoth and Fidel Odinga. Tulikuwa tunakaa na Fidel na Ken hapa Kilimani, tukisema, things can change. We can have leadership that focuses directly to the people. Those two Kenyans would have been very, very great, but they were already very, very great. May God rest their souls in peace. Sisi ambao tumebaki Ken, tumalize hiyo safari yao na tumalize hiyo investment ambayo walikuwa nayo. Nimefurahi kuona ndugu yangu Mheshimiwa Gatobu, pia tulikuwa naye, alikuwa kwa Young Parliamentarians. I was the chairman. When I went to Parliament, I revived the movement of young leaders who were below the age of 35 at the time of election. Hiyo ilikuwa 2013. Na nilikuwa na wabunge 50 kwa hiyo organization. We started it to mentor them. Tukapata 1047 MCAs in the whole country. I started that for them. Nimefurahi sana leo bado inaendelea. It is now in its 10th year. The chairman, nafikiri walibadilisha, secretary general, who was my SG that time was Babu Owino, bado yeye ndio secretary general hapo. Wanaendelea, and I keep mentoring them to continue offering good leadership to our people. So, ile kazi mnafanya ni kazi ya Mungu. Ken, you are a co-worker with God. Unajua Mungu, siku hizi, si kama siku za Abraham, hatumi malaika wale wako na mabawa. Anatuma malaika kama wewe. The days of wale malaika walikuwa wanakuja sijui kwa Mount Sinai, sijui wapi, sijui thunder, hiyo iliisha. And when God sees that somebody can do his work, when you take care of his business, he will take care of your business. You have a heart of gold. You have been so passionate about uplifting communities, shining hope for our communities. So nataka mjue mimi ni partner wenu. Consider me a partner. Na nataka pia uniandikishe kama member wa Sacco. Pia mimi nikuwe, si ndio hiyo? Pia mimi niwe na contribute hapo ili tuongeze kitita chetu, si ndio hiyo? And you can member wa Sacco, of course, member wa Sacco. Lazima. You know many times nikitembea katika jiji la Nairobi. When I go to the schools and see the children, nikiwa mitaani, I see the potential that we have. Mara nyingi viongozi focus on the higher up people, una focus kwa wadosi, lakini ile potential iko mtaani. 5 years ago I remember, nilichukua watoto fulani Dandora to go to Konza Technopolis. Konza in the techno city ambayo serikali imekuwa inatengeneza. There's a young man, babake anaitwa Jeff Regi, one of my mobilizers there. He was 6 years old. Kijana alikuwa hajawahi ona computer in his whole life. They were trained over a week on coding, kufanya programming. Huyo mtoto alishinda Kenya mzima
in terms of coding, and he had found it the first time. Na mwaka huu he's now 11 years old, tunampeleka Japan. He's now going to Japan to compete internationally. Mtoto kama huyo wa Dandora ambaye hangewahi kupata nafasi, if it was not for programs like this uplifting the people, would he ever get a chance like that now to compete in Japan? So I want to tell you the potential in our communities, the potential of our people in the informal settlements can change our country and will change our county. So focus yetu haitatoka hapo. Sisi tunaweka focus yetu hapo kwa watu wetu, and I've seen amazing opportunities of how we can partner. Now as a member and also as your governor to partner with you. Allow me to congratulate you on the exemplary performance. When you're number 2 most improved countrywide, number 2 most improved non-deposit taking countrywide, number 3 best in capitalization. Na sio pesa ya wazungu, sio pesa ya wafadhili, ni pesa ya mahasla wa mtaani. Mjipigie makofi jameni. Your assets are now close to 400 million. You know, that is amazing. Watu wanaona tu numbers hapa, but it's a success story. And so what we've agreed, and I've just given a hint kwa ndugu yangu Ken, na nimezungumza na chief officer. This year we are reviving, or rather we're formulating our biashara fund that we had designed, biashara fund ya county ya Nairobi. Tulikuwa tumeweka pesa kidogo, but tukatumia maarifa. Unajua lazima ukue mjanja, na nyinyi gavana wenu ni mjanja. Nimekaa na mabank, and the banks told me that if I can guarantee the interest and guarantee the loans ambao watu wetu watachukua, I'm giving them 100 million shillings ambao naeka as a deposit. They gave me 1.5 billion ya kupatia watu wetu wafanye biashara. So which better way? And in the next 3 years we're going to grow it to 4.5 billion shillings. Ambao tunajua mama nani anafanyanga hii biashara. Huyu anauza hii, huyu anauza samaki, huyu akona kiosk, huyu akona salon. To give you support is much better than kutupa tu pesa. You give an existing organization, existing people who are doing existing activities, because you don't want to gamble with taxpayers' money. So of that 1.5 billion ya mwaka huu, Shofco, please mujipange. Mujipange. You'll be one of the circles, one of the organizations that we will work with to identify the initiatives, interventions. Because najua, ukiona loan inachukuliwa na pesa inarudishwa, you're not high risk. Achana na mabanko wanasema nyinyi ni high risk. Me, I see high opportunity. Not high risk, I see high opportunity. And I see high potential.